Good evening, Namaskar, and Jai Hind to everybody. It's lovely to be here this evening in a room full of angels. I think I'm in heaven. And since we're in heaven, we should look around for the gods. How many Marwadis in the room? How many Gujaratis? Dhanya ho, Prabhu, dhanya ho. I think everything I've learned about business, I think I've learned from either Marwadis or Gujaratis by observing them, watching them, working with them, getting thrashed in business by them, learning from those mistakes and coming back. Look, I'm really, really happy to be here. IPV is one of the finest organizations of its kind. Kudos to my buddy here, Mitesh, Anupam, Vinay, for the kind of work that you guys have been doing. It's great to create a consolidation, a platform which does so much value add in the Indian startup ecosystem on both sides. Almost bringing investors in, giving them a sense of how they should go about that process, and then also on the startup side in terms of actually helping them create value, target points with issues, and streamline that growth without the road bumps that most startups face. So congratulations, kudos to you guys. Congratulations on the new fund also. And thank you for having me here. Just to be clear, IPV has not paid me to come here and speak on this platform. No check, no cash, no equity. Right? Just to be clear. But see, that's the point. See, but this guy Mitesh, I've known him for many years now, and he's earned my love, my respect, both from his work and his behavior. And that's the reason when he called me, I flew down from Dubai. I'm flying back right after this event and came to speak to you guys. So it's a fun story today. Vivek ke vichar. When Diana was telling me what they want to say, I heard Vivek ka achar. I was like, gadbad na ho jaye. Mitesh kya kar raha hai? But I think there's so much, in terms of my journey. And every journey begins somewhere. I see some familiar faces in the room. My journey began in terms of business with my father. My father has always been an interesting man. We come from blue blood, we come from a line of royalty. But when partition happened, my dada had to leave everything. Sari jaidad, ghar, haveli, the whole wealth that we took for granted. He had to leave everything and escape from Pakistan, which was undivided India. Then Dada bhi bolte hain, main undivided India mein paida hua hu. And he had to come here and start from scratch all over again. So even though we came from wealth, father was self-made, very successful man, had made his name in Bollywood. घर में 4-4 गाड़ियाँ होती थी, घर में नौकर चाकर थे, every convenience, आप जूहू के बंगले में बड़े हो रहे हैं. The value system that dad insisted was one of a survivor. He said कि कुछ भी life में हो सकता है ऊपर नीचे कभी भी. So you have to learn the path yourself, right? Teach a man to fish वाला हिसाब. So I think I was 9-10 years old and dad started a system in the house कि समर की छुट्टियां हैं 2-2.5 महीने की, हम जा रहे हैं कहीं विदेश जा रहे हैं, यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं, अफ्रीका की सफारी पे जा रहे हैं, लग्जरी हॉलिडे पे जा रहे हैं. लेकिन वो हॉलिडे से पहले 4 weeks he would just bring product. The first year it was perfumes, second year it was electronics. Like that he would just bring product, open a notebook, tell me to write the cost of product, make a list of inventory. And he says, this is what you owe me. Anything you make above this is yours. So मुझसे घर पे child labor शुरू करा दिया उन्होंने. And I used to remember putting that product in my backpack, cycling around the neighborhoods of Juhu, knocking on doors. And literally that whole experience, which we have fancy English names for now, customer feedback, cost of customer acquisition, customer lifetime value. I experienced all those when I was 9, 10, 11 years old. Because I actually went door to door and learned how to do my accounts. At the age of 10, 11, by the time I was in first year junior college, I was topping my batch in accounts because मैंने इसे practically किया है. That push enabled me in a big way. From that journey, I went to Mayo boarding school, one of the finest schools in India, lucky to be educated there. Came back at the age of 15 and a half, 16. In Mayo, आदत बिगड़ गई थी. Because you never knew what anything costed, you just signed for it. It's beautiful, kind of like the credit card right now. You just sign for it and the
डैड भर रहे हैं. Some of the corporate guys also here must be feeling that same experience. हम बिल भरते हैं. तो I used to sign for things, came back home, joined Mithibai College, and dad said, "You've come back now." दो तीन चीज़ें हैं भाई. सबसे पहले तो गाड़ी ड्राइवर सब घर पे है, बट आप बस से जाओगे, आप ट्रेन से ट्रैवल करोगे. तो पहले तो यही झटका लगा कि घर आके मैं तो सोच रहा था कि कभी मर्सिडीज में कॉलेज जाएंगे तो कितना अपना वैल्यू बढ़ेगा, स्ट्रीट क्रेड बढ़ेगा, लेकिन मर्सिडीज नहीं, बस से जाना पड़ा. द सेकेंड झटका वाज ही सेड पॉकेट मनी, मंथली बजट क्या है. आई हैड नो क्लू, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि आप पॉकेट मनी मांगना है. अच्छा, आई डोंट नो, आप बताओ. तो ही सेड नहीं, यू गिव मी अ नंबर ना, कैलकुलेट, भाई तेरा लॉजिस्टिक्स कवर होना है, तेरे स्नैक्स कवर होने हैं, वहाँ पे मतलब कभी रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, चाय पिएगा, कैंटीन जाएगा, खर्चे होंगे, तो क्या पॉकेट मनी. तो मेरे मुंह से निकल गया 500 रुपये. तो उन्होंने वही कहा डन. कभी कभी मुझे शक लगता है कि डैड पंजाबी नहीं मारवाड़ी है. उन्होंने कहा डन. तो मैंने कहा ओके, मैं भी खुश, 500 रुपये हाथ में. फर्स्ट वीक ऑफ कॉलेज मैं आया था बोर्डिंग स्कूल से, बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल से, और सडनली मैं ट्रांसपोर्टेड हूँ इनटू मिठीबाई. नाम ही स्वीट लेडी है, इतनी सुंदर परियां, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई कुछ नहीं, ऑल दीज प्रिटी गर्ल्स. और मिठीबाई में हो रहा था सोशल यानी कि पार्टी, जहाँ पे घर से लड़की सलवार कुर्ता पहन के आती है, कॉलेज के रेस्ट रूम में जाके वो मिनी स्कर्ट में चेंज हो जाती है, और हाथ में हाथ डाल के हम लोग दोपहर के बैंक्वेट हॉल के अंदर डिस्को बना के पार्टी करते हैं, क्योंकि नाइट क्लब जाना तो अलाउड ही नहीं था. तो दैट वॉज अ सोशल. अब सोशल पे गए, पहला झटका एंट्री फीस 250 रुपया. अच्छा ठीक है, कम से कम कूपन तो मिल रहे हैं, ये कूपन यूज कर लेंगे हम लोग खाने पीने के लिए. अब पूरा मजा तो बहुत आया, हम डांस कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लड़की और खूबसूरत लग रही है डिस्को लाइट्स के नीचे, गाने भी एंजॉय कर रहे हैं. बट जेब में हाथ डाला, बाद में कूपन सब खत्म. बोला कूपन भी खत्म हो गया यार, 250 रुपया गॉन. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अब बाहर निकले हम लोग सोशल से, 5 स्टार होटल के बैंक्वेट हॉल में था. शी सेड यू नो देयर इज अ रियली नाइस कैफे हियर इन द होटल. मैं बोला तो सामने शिवसागर भी है. तो नहीं, विल गो टू दिस कैफे. क्या लग गए, वी वेंट अप टू द कैफे, सैट देयर, खाना खाना शुरू किया. वेटर आया, मेन्यू रखा. मैडम मेन्यू के लेफ्ट साइड को देख रही थी, मैं राइट साइड को देख रहा था. मेंटल मैथ चालू था, फटाफट. उन्होंने 2-3 चीजें ऑर्डर कर ली. तब तक मैंने देखा बजट खलास पूरे महीने का. मुझे पूछा आंटी वांगरी नहीं, मैं ठीक हूँ, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई एम फाइन. जैसे तैसे करके वो डेट खत्म हुआ. रिक्शे के पैसे नहीं थे घर जाने के. रिक्शे वाले को नीचे रुका के मम्मी से पैसे लाके उसको दिया था. I went to my dad, I said, Dad, कुछ गड़बड़ है, ये 500 रुपये बहुत कम होता है, इसमें महीना नहीं चलता है. एंड मैंने कभी डैड मॉम से कभी झूठ नहीं बोला. सो आई वेंट टू हिम एंड टोल्ड हिम ऑनेस्टली, यू नो आई वेंट ऑन अ डेट एंड ऐसा हुआ. तो उन्होंने कहा लड़की खूबसूरत थी. मैंने कहा बहुत खूबसूरत थी. बोले यू एंजॉयड इट. यस वेरी गुड. तो ही सेड ठीक है, ग्रेट. तो आई सेड फिर कल कॉलेज कैसे जाऊँगा. इसे चल के, ऐसे चल के मतलब इसे 500 दिए थे, खत्म हो गया, चल के जा, तेरे को प्लानिंग करनी चाहिए थी. That taught me a whole level of discipline, but did another thing in my life. I got really upset. थोड़ा सा ईगो होता है टीनेज बॉयज में. मैं कहा ठीक है, नहीं दे रहे हो ना आप, ये 500 रुपये भी नहीं चाहिए आपके, मैं चला लूंगा अपनी जिंदगी. तो बोल तो लिया, जाएगा कैसे, काम कैसे करेगा. कभी एक दोस्त से लिफ्ट, कभी दूसरे दोस्त से लिफ्ट, बाद में लिफ्ट देते देते दोस्त भी थक गए कि इधर से वापस घूम के तुझे जोर से पिकअप करके वापस जाना पड़ता है. So finally I said I have to find a solution out. And I believe in this, right? When you are looking for a solution, whether it's a startup, it's a company, whether it's a non-profit effort, whatever you're trying to do, and you truly pray, okay, I want a solution, an opportunity appears. Now it's up to you, whether you jump onto that opportunity or not. तो मिठीबाई कॉलेज के सामने भाईदास हॉल है. भाईदास हॉल में हो रहा था सीजन का पहला ऑर्केस्ट्रा. दोस्त ने आया, बोला चल ऑर्केस्ट्रा चलते. मेरे भाई कंगाली लगी है, पैसे 1 रुपया नहीं है जेब में, there is no way I can do this orchestra. So he said, no, I know the organizer, let's go. मैं कहा वाह, भाई का वट है, ऑर्गेनाइजर को जानता है, अपने को फ्री में अंदर ले जा रहा है. I went in and the organizer treated us like rubbish. आज तुम लोग फोकट आओ ना, आ जाओ इधर साइड पे खड़े हो जाओ. So wing के साइड में से हम लोग ऐसे स्टेज को देख रहे हैं.
तो विंग के साइड में से हम लोग स्टेज को ऐसे खड़े रह के देख रहे हैं, बाकी सब जिन्होंने पैसे दिए सामने बैठे हैं सीट्स पे. बट एक अपॉर्चुनिटी आई. They had hired a radio jockey to come and host the show. उसने last minute दे दिया डिच्चू, full डंडी. Now they're desperate and I overheard them saying they don't have a host. So I put my hand up. मैं host करेगा. ऐसे तूने पहले कुछ host किया है, shows host किए हैं? हाँ, बहुत किए हैं. Actor तो बनते ही. तो they gave me the opportunity. And in that madness, everything that can go wrong in a college show, I mean, all of you guys have been to a college show, everything that can go wrong in a college show will go wrong in a college show. So, wardrobe malfunction, मतलब वो fashion के लिए शो के लिए जो आ रहे थे वो अटक गए पीछे, जो गाना गा रहा था उसका इंस्ट्रूमेंट तैयार नहीं हुआ. I started using that free air time in front of whatever the 1500, 2000 crowd to start entertaining them, cracking jokes, making fun of the situation. And people started cheering for me every time I walked on stage. I got more pumped. I got more popular in that moment. I realized this was a really good gig. And by the end of the show, I still remember signing my first autograph. A girl walked up to me and says, I don't know your name, but I love what you did today, sign an autograph. That was my first autograph. And after that, I sat with the organizers. Standing there, show over, hit हो गया. भाई तूने काम तो अच्छा किया. देख हम लोग महीने के 2-3 शो करते हैं. तुझे बल्क में हम लोग डील देंगे, बहुत काम देंगे. लेकिन आज जो शो हुआ ना वो थोड़ा लास्ट मिनट हुआ, तो तू हाफ प्राइस पे मान जा. अब मुझे पता ही नहीं है हाफ प्राइस क्या है. मैं बोला नहीं ये तो गलत है यार, मैंने तो इतना अच्छा किया है, हाफ प्राइस क्यों यार. मैं जितनी भी शो इससे पहले किया हूँ आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया. मैं भी फेंक रहा हूँ. फालतू की नेगोशिएशन चल रही है, पता ही नहीं है कि कितना देने वाला है. उसने निकाला, बोला अभी देख अभी के लिए रख ले. ऐसे हाथ में मैंने कुछ पकड़ा, मैंने खोला देखा 5 गांधी. मैं 2500 रुपये 5 महीने की पॉकेट मनी. मैं तो ऐसे ही सोच रहा हूँ. बड़ा फैंटास्टिक. 2 घंटे के काम के लिए गया, स्टेज पे जोक्स वोक्स किया, ये वो हा हल्ला, इंग्लिश हिंदी. 2500 रुपया और बोल रहा है हाफ प्राइस, मतलब अगले से शो 5000 रुपया. सो दैट अपॉर्चुनिटी क्लिक्ड. And then from that 5,000, I started being industrious. I started doing different things. I'm just trying to reflect a mindset by sharing a regular story rather than giving you guys jargon or technical, terms and stuff like that. So journeys can begin as simple as that. I realized that feeling of being empowered. अपना पैसा किसी के सामने मुझे, भले ही अपने खुद की फैमिली हो, किसी के सामने मुझे ऐसे हाथ नहीं करना पड़े. I utilize that money. ऐसे भाई मैंने बहुत लोगों का सुना है कि पैसे एक बार कमाते तो इन्वेस्ट करना चाहिए. अब कहाँ इन्वेस्ट करेंगे. So I, whilst doing college, started working as an apprentice in a broking firm to learn the basics about the stock market. So I started learning that. Parallelly, I started talking to the vada pav wala, the pan bidi shop wala, the chai wala. Whatever I was learning in class in college, I used to wonder कि I joined economics because economics teacher बहुत cute थी. But I started thinking ये जो फंडे सिखा रही है ये रियल लाइफ में एप्लीकेशन है कि नहीं है. So I started spending time with all these guys as entrepreneurs and I realized at that time they were paying crazy interest rates. 8% per month, 9% per month because nobody would give them money. वो माल बेच देते, अपना मार्जिन निकालते थे और उनको दे देते. So I tried to create rather than a shark a more dolphin model. ऐसे साथ में करता हूँ. अभी तो you're making this ना, प्रॉफिटेबिलिटी आज ये है. Let me increase your profitability, hurdle rate style, कि यहाँ से इतना अगर improve हुआ तो इतना portion मेरा और कैपिटल मैं डालूंगा. बट यू जस्ट हैव टू फॉलो माई जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल्स, राइट. कि भाई लेट अस गो आउट, डोंट फील हैप्पी कि आज सारा माल बिक गया. आज सारा माल बिक गया, नॉन पेरिशेबल. आज सारा माल बिक गया मतलब तूने किसी कस्टमर को आज वापस भेजा है जो तू रेवेन्यू खींच सकता था. दैट शुड नॉट हैपन. So I started working with them on that. By the time I was in 3rd year, I think there were 16 or 17 dosa wala, vada pav wala, everybody I was a partner with. So I was financing all of them. So I started my own microcredit, microfinance kind of a structure informally. But it taught me a lot about everyday regular businesses. The first time I went out and got myself my own account, my own ATM card, and started making money out of this. I found there was a Rose Day happening. I was quite popular in college. So Rose Day में आपको लोग roses dedicate करते थे. I got dedicated a lot of roses. I got
5,000, 6,000 roses dedicated from a whole bunch of girls. It's a large college, 14,000 students, half of them were girls. Many of them dedicated these roses to me. I said, मैं ये 5-6 हज़ार रोज का लेके करूँगा क्या? तो while I was getting those roses only, I went back to the organizers. I said, तू कितने में खरीद रहा है? हाफ प्राइस में वापस बेच देता हूँ, मेरे को कैश आउट दे दे. पेरिशेबल प्रोडक्ट है, घर लेके जाऊंगा, खत्म है. ईगो बूस्टर है और कुछ नहीं है. रियल वैल्यू किधर से जनरेट करेगी? So this is the structure that I started thinking, and I was forced to that thinking because I was put out of my comfort zone. That led me into a situation that by the time I was 19, I discovered technology, set up my first tech company, raised formal capital. By the time I was 22, startups weren't called startups then, exits weren't called exits then. I am that old. But we had an exit, and we all made money. And that taught me the basic principles of business. Those journeys are what made me who I am today. You know, I have this favorite joke that I always like to share with people, which is Bruce Lee was sitting in a Rajdhani once, and next to him was a Marwadi bhai. So in the Rajdhani, there was one machhar, started buzzing around the whole compartment, bzzz, everywhere. And Bruce Lee went with his lightning fast reflexes and went, yow, and got the machhar with his fingertips like this, put it in his mouth and started chewing on it. Marwadi bhai is shocked. Shiva, 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 क्या हो रहा है ये? But देख रहा है, observe कर रहा है उसको. Second machhar comes, starts buzzing around. Bruce Lee leaps again, grabs the machhar again in his mouth, starts chewing. Now Marwadi is watching even more intently कि क्या हो रहा है भाई. तीसरा मच्छर जब आया, ब्रूसली हिले उससे पहले लपक के मच्छर को पकड़ा, ब्रूसली को हाथ सामने रख के पूछा कितने में खरीदेगा भाई. As Indians, the DNA of Jugaad, our ability to create value out of almost everything, our ability to see gaps and plug them, is a natural fit because we are all survivors. I wasn't born a survivor, but I was pushed into a situation, and I thank my father eternally for pushing me into that situation to learn how to be a survivor. From the age of 15, I have only taken blessings from my parents. Have never gone to them for money. Not for my higher education when I did my master's in New York, not for setting up any businesses, any platforms. So when a lot of people come to me and say, hey man, I'm starting from scratch, if I had this backing, if I had that backing, if I had, my father putting some money behind me, or I had a platform, a business, I could have made it. For me, they come across as simple excuses, even though they look at me as somebody who came from privilege. But I know what my journey has been. Even when I joined movies, it was the norm. I came back from New York. Abbas Mustan was signed. My father was launching me in a big movie. And he said, Mera beta launch karunga main. I'll put my lifetime's earnings behind this kid. And that was the norm for Bollywood for decades. Beta aata hai, wapas usko launch kiya jata hai. But it didn't sit well with me because I believed in a meritocracy. My idol was my father, who came to Mumbai with nothing, with 400 borrowed rupees from his best friend, and made everything that he made. Wajood, naam, fame, glory, Juhu mein bangla, everything came from his hard work and merit, and nobody wrote him a safarish letter. Nobody said, main isko janta hu, usse mil le. Did everything by himself. And that was my idol. So even when I joined films, and my father was doing this for me, I got up one morning, we do peri pena in the morning, so I went, touched his feet, and I said, aap ye picture mat banao. तो he said, अरे पागल हो गया, सब हो गया, साइन हो गया, सब तैयार है, you're going to start shooting in a few months. I said, no. Are you nervous? Are you getting scared, cold feet? I said, nothing like that. I have clarity today. जो भी होगा ना, मेरा अपने आप होगा, मेरे मेरिट पे होगा. Success होगा तो मेरा होगा, failure होगा तो मेरा होगा. I could see my father that day looking at me both with concern and pride and respect at the same time. मैं boy से man उस दिन बन गया. The day I had the guts to take that decision, to say to him that I'm receiving something सजी सजाई थाल, and I said नहीं चाहिए, मैं खुद का करूँगा. And I dropped my last name, Oberoi, which was a popular name in the Bollywood industry, and went as Vivek Anand door to door, struggled. And India में एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलती है और बिल्कुल मुफ्त, वो है advice.
तो बहुत लोगों ने बहुत एडवाइस दी, ये मत कर, फिल्म छोड़ दे, तू कहीं जॉब ले ले, ये कर, अरे तू तू एक्टर थोड़ी बन सकता है, पर्सनल रिजेक्शंस। भाई कम से कम एक ऑडिशन तो ले ले। नहीं, अपने को थोपड़ा देख के 2 मिनट में समझ में आता है तो एक्टर बन सकता है कि नहीं। सो आई टुक दैट रिजेक्शन, आई डेल्ट विद दैट, आई कन्वर्टेड दैट एनर्जी इंस्टेड ऑफ एंगर इनटू अ रिजॉल्व। ऐसा मैं करके रहूंगा। Then I heard Ram Gopal Verma is casting for a film called Company. I didn't know what it was. Company sounded very much like मतलब कुछ सूट बूट वाला काम. So I went in my best clothes. अच्छा सूट वूट पहन के गया मैं कंपनी नाम लग रही है पिक्चर की। पहुंचा, पूरे न्यूयॉर्क के अच्छे फोटोज, हेडशॉट्स एकदम ऐसे वाला स्माइल वाला, एकदम गुड चॉकलेट क्लीन इमेज, क्लीन शेव. I went and I put that in front of him. I put all my 3-time triple gold medalist, Indian National Youth Festival, sir. I've won these awards. I've won the Drama Talent Scholarship to Eton, England. I've won all of these. मैं बोलता गया. He looked at me 5 minutes, सुना, बोला, yeah, but you don't fit the role. मैंने क्या हो गया? So he says, no, you're too polished. Company is about the slums. Company is about the underworld. It's organized crime. बोला धत तेरी, पूरा पिच ही रॉन्ग गया अपना. So I told him, okay, sir, give me one chance. वो भी बोल रहे क्या पका रहा है, रोज हर आदमी मिलता है one chance बोलता है. कैसे तैसे करके persistence, perseverance पीछे पड़ा उनके, तो उन्होंने बोला ठीक है 3 हफ्ते बाद मैं आ रहा हूँ, I will meet you for 10 minutes. I left his office and instead of going back to my father's comfortable bungalow in Juhu, I actually went to a basti in Ruya Park, looked for a kholi, hired a kholi, lived in the kholi. For those who are not from Mumbai, kholi means jhopadpatti, means jhompada. So hired a jhompada, lived in that kholi, and literally went through the entire experience that a kid growing up in a slum in Mumbai would. I kept one of those little tape recorders with those mini cassettes, would put them on incognito, hiding, and then just go stand at the chai tapri and start talking to people. And then I realized कि अच्छा, जो फिल्मों में बम्बईया भाषा दिखाते हैं, रंगीला में, गेटी गैलेक्सी के बाहर जो अपन आ रहा है, जा रहा है, बोल रहा है, none of that is real. They actually speak very differently. The authentic Bombaya is very different. So I learned those things कि आदमी बीड़ी कैसे फूकता है, आदमी समोसा कैसे खाता है, ब्रेकफास्ट कैसे करता है, गुस्सा कैसे करता है, झगड़ा कैसे होता है. That date came. I didn't go back home for those 3 weeks. That date came. In the interim, I called a struggling photographer. I said, भाई आके मेरे फोटोज शूट कर दे स्लम में. तो स्लम में ये कौन सा लोकेशन है? मैं बोला आ जा भाई, आके शूट कर दे स्लम में. And I created a bunch of pictures that were a day in the life of Chandu Nagre, because that's all I knew. Company picture है, character का नाम Chandu Nagre. So I created that from my perception, because I didn't want to take no for an answer. And I tell a lot of startup founders this story. I went, I knew कि मेरे को ये 10 मिनट के अलावा दूसरा चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, I don't know. तो I said मैं आज जाऊंगा, फिर ऑडिशन मांगूंगा, फिर वो बोलेंगे नहीं. तो मैं ऑडिशन मांगता ही नहीं हूँ, मैं ऑडिशन करते ही ऐसे ही चला जाता हूँ, घुस जाता हूँ. I'll make this into an audition. So I dressed up as that character. गंदी सी कोई पैंट, वो क्लोथ्स लाइन पे लटकी हुई है गंदी शर्ट, सेकेंड हैंड खरीद के, फटी हुई गंजी, चप्पल, messed up hair. I went outside Ram Gopal Verma's office. I had the watchman there who didn't recognize me, of course, and he said, क्या करो इधर, हटो इधर से. अंदर ही अंदर बोल रहा, यस, इसको तो कन्विंस कर दिया, रोल में हूँ मैं. Then they said कि हाँ भेज दो. So before going in, I saw my face in that tinted glass, and I realized face तो एकदम चकाचक clean लग रहा है. So I literally put the photos to the side and I grabbed matti from the flower pot outside his office and started putting matti in my face like this. And I went in, बीड़ी मुंह में डाल के, I was फूकोing the बीड़ी, came in, stood outside Ram Gopal Verma's door, full confidence, full swag. अंदर तो धक धक हो रहा था. ऊपर वाले का नाम लिया, kicked the door open, came in like a gangster. For a few seconds they thought a real gangster has come. Pulled the chair, sat on the chair, put my feet up, dirty Kolhapuri chappals on his table, one एक के ऊपर एक, and staring at him. बीड़ी फूक रहा हूँ मैं. He's staring at me. He's looking at me. I'm looking at him. Character के अंदर. Then I look. I take this bunch of photographs. I throw it on his table. I say, hey, तोपड़ा क्या देखता है? फोटो देख, फोटो. So you start seeing the pictures. फोटो देखते हैं, फिर मुझे देखते हैं, फिर फोटो देखते हैं, फिर मुझे देखते हैं.
फिर उन्होंने ड्रॉ खोली एंड ही पुल्ड आउट माय ओल्ड फोटोज. फिर वो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो देख रहे हैं. Then he got up to me and he says, "Boss, never had seen an audition like this. You're doing my film." I should have been happy, right? I was scared. Is he testing me? Is this a trap? अब मैं बोलूंगा हाँ थैंक यू सर, कैरेक्टर छोड़ दूंगा तो मैं कैरेक्टर नहीं छोड़ रहा हूं, मैं अपना बीड़ी फूक रहा हूं और ऐसे इधर उधर देख रहा हूं, इधर उधर मैं वो बोलते जा रहे, अरे भाई तुझे सेलेक्ट कर लिया, वो उड़ जा, मैं छोड़ नहीं रहा हूं कैरेक्टर बस. फाइनली बोला कैन यू ब्लडी पुट दैट बीडी ऑफ राइट नाउ. फिर मैंने डाला अच्छा अच्छा सीरियस है, फिर बीडी बीडी बंद किया. यस सर, सलाम सर. एंड आई सेड सर यू आर 100% श्योर ना? ही सेड 100% श्योर यू आर डूइंग माय फिल्म. आई वांट टू से समथिंग टू यू. आई सेड व्हाट? आई एम मिस्टर सुरेश ओबरॉय's son. अरे बट यू आर विवेकानंद. आई सेड माय फुल नेम इज विवेकानंद ओबरॉय. अरे व्हाई डिडंट यू टेल मी यू सुरेश जी's son? Sir, I wanted this to be on my merit. He shook my hand. He said, come with me. He took me to my father's bungalow in Juhu. Dad was gardening in a pair of shorts. Suddenly got a झटका कि एक तो पहले रामगोपाल वर्मा जी घर आ गए और उनके पीछे पीछे मेरा बेटा गुंडा दिखता हुआ अंदर आ रहा है, गंदा मुंह वगैरह वगैरह, बीड़ी की कालक. So he saw both of us. He was confused कि हो क्या रहा है. Ramuji told him the whole story. And he literally took 10 rupees from my dad's wallet, gave it to me and said, I'm signing your son for company. That look in my father's eyes, for 18 months he had seen me go every morning like this with opportunist, positive mindset ki aaj jaake mujhe kuch milega, and coming back home like this having lost. 18 months he had seen that. But to his credit, he never stepped in and said, let me produce the film. He said, no, he wants to do this, let him do this. 18 months is a long time. When this happened, the look in my father's face, the tears of joy in his eyes. I won some, 60, 65 awards in life, and I'm grateful for them. But the look in his eyes today is still the greatest award I've ever had. So I thought, instead of just coming and talking about startups and business, because we will in the chat, I thought I'll try and share something a little more personal. What makes a journey, and hope this inspires people to recognize that in founders who are willing to go out there and hustle. And that's what I look for when I see somebody. I look for that X factor. I look for people who will go that extra mile. I look for people who will give that extra pound of flesh to make that success story happen. I look for people who are constantly looking with a sparkle in their eye and thinking of an opportunity. I look for that because without that hunger, without that commitment, without that strive, it's very difficult to find success in a country of 1.5 billion people. Thank you so much. Jai Hind. Thank you so much, Vivek. हम सब आपके फैन ऑलरेडी थे, but this has for sure elevated the respect for you.